Assalamu alaikum. A very warm welcome. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Good afternoon to especially those in the United Kingdom and Europe. This is your host, Sami on the regular Relax Radio travel show, accompanied by my co host from Bangladesh. Shovon Sky from Dhaka studio. We both welcome you to today's Relax Radio's travel show. And of course, we bring you a more exciting episode with another guest from the hospitality industry who is well accomplished, who has achieved so much at a very young age, and who is a very young and energetic leader. But before I introduce you, I would like to remind you all that we are streaming live on Facebook. So if you are happening to watch us on your face on somebody else's Facebook, please tune into Relax Radio Travel Show Facebook. And there's a dedicated page, so your comments will be visible to us and to our valued guest, so we can reply to your comments directly. We are also available on the apps. So we have the apps for the iOS and Android. Please remember to download these apps so you can continue to listen to us even if you're not watching us on the live Facebook stream. And of course, the YouTube channel is there. So you can watch us on the YouTube channel. You can share that, and you can also place your comments and like and subscribe us on the YouTube channels. Reminding you that you can call us directly on the studio on 07852473473, and that is for overseas callers. It's a Skype call. That is +447852473473. And of course, this is going to be another exciting episode, and we look forward to your comments and we look forward to you sharing this as much as you can. Our main objective is to assist and promote the tourism hospitality industry of Bangladesh primarily, as this show is supported by the Bangladesh Tourism Board. We are endorsed by BTB, Bangladesh Tourist Board, and alongside, we also work to promote tourism globally. Bangladesh being our priority, we are very proud and happy to be part of the Bangladesh Tourist Board panel. Thank you, and over to my co-host Shovon Sky in Bangladesh. Shovon Bhai, over to you. সালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা আমাদের রিল্যাক্স রেডিওর আজকের ট্রাভেল শোতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা লাইভে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে এবং যারা অ্যাপসের মাধ্যমে আমাদেরকে শুনছেন সবাইকে স্বাগত। আপনারা জানেন যে আমরা রিল্যাক্স রেডিও ট্রাভেল শোতে চেষ্টা করছি আমাদের বাংলাদেশ পর্যটনের ইতিহাস, আমাদের বাংলাদেশের পর্যটনকে ঘিরে যেসব মনুমেন্টস, লজিস্টিক্স এবং আমাদের বাংলাদেশে অবস্থিত যেসব হোটেলগুলি আছে আপনাদেরকে তুলে ধরা, এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের যে প্রপার্টি নিয়ে আমরা এসছি, দ্যাট ইজ সিক্স সিজনস হোটেল ঢাকা, যেটি বাংলাদেশের ঢাকার প্রাণকেন্দ্র গুলশানে অবস্থিত। এবং সেই প্রপার্টি থেকেই আমাদের আজকে বিশেষ অতিথি হিসেবে জয়েন করেছেন এমডি আল আমিন, জেনারেল ম্যানেজার সিক্স সিজনস হোটেল ঢাকা। সো লেট মি ওয়েলকাম টু আওয়ার গেস্টস এমডি আল-আমিন। আল-আমিন ভাই, স্বাগতম আমাদের শোতে। Jay, thank you so much for inviting me and having me in your show. সো থ্যাংক ইউ আল-আমিন ভাই। আমরা আসলে আমি জানি আমাদের এই প্যান্ডামিকের বিষয়ে আমরা কোনো আলোচনা আমাদের শোতে করি না। সো আমরা চেষ্টা করছি এই নিউ নর্মালে আমাদের যেসব লজিস্টিক্স প্রপার্টিগুলি আছে সেগুলি নিয়ে আমরা আমাদের যারা দর্শক এবং যারা শুনছেন বাংলাদেশ এবং প্রবাসী বাঙালি, সে সাথে আমাদের ফরেনার বেশ কিছু লিসেনার আছেন যারা প্রতিনিয়ত দেখে থাকেন। সো আমরা চেষ্টা করছি আমাদের দেশীয় যেই প্রপার্টিগুলি সেগুলি তুলে ধরবার। সো আল-আমিন ভাই, আপনি তো আমাদের হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে দীর্ঘ সময় ধরেই কাজ করছেন। সো আমি আলোচনার পূর্বে যদি আপনার ছোট্ট করে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের, যে আপনি পড়াশোনা শেষ করলেন যেই জায়গাটি থেকে, আমি জানি যে আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন, সেখান থেকে আপনার যে জার্নিটা আপনার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে যে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে, সেটির বিষয়ে যদি একটু ছোট করে বলেন। জি, আমি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিবিএ করেছিলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ থেকে মার্কেটিংয়ে ইন 2005. Then I joined গ্রামীণ ফোন, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি মাই ফার্স্ট জব। তো এরপরে 2008 থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি হোটেলিয়ার, জয়েন্ট ইন প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেল,
in 2008. এরপরে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ট্যুরিজম MBA পার্সু করি। দেন অ্যাকচুয়ালি AIUB থেকেও একটা MBA করেছিলাম। 2010-এ I joined West in Dhaka, and then কিছুদিন 2011-এর শেষের দিকে I left West in Dhaka. I had a job in a trading company based in Bangkok and China. বাংলাদেশ তিনটা দেশ মিলে আসলে কাজ করতে হতো। 2014-এ এগেইন আমি ওয়েস্টার্নে ব্যাক করি। এরপর থেকে এখনো পর্যন্ত হোটেলে আছি। 2018 ডিসেম্বর পর্যন্ত I was at Westin. ওখানে আসলে all through I was in sales and marketing, and then 2018 onward I am working with Six Seasons Hotel as a general manager. So my hospitality career was exciting for me. I mean, I learned a lot from my colleagues and the organization that I have worked with so far. So, and I enjoy the job, to be honest. I mean, as I said, like in the middle I had a break. I joined a manufacturing unit in Bangkok and China. But the hotel job, actually, I mean, once a hotelier, always a hotelier. So it brought me back again to my hospitality career. So this fun working in hotel. It's an opportunity to know a lot of people, a lot of culture, and new things every day. So I actually enjoy my job. So I think so far, I mean, whatever career I had, I mean, whatever growth I had, that's probably I love my job, and I'm a learner, so that keeps me moving. থ্যাংক ইউ আলামিন ভাই। আপনার ক্যারিয়ারের শুরুতে আপনি চাইলেই কিন্তু অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যেতে পারতেন, কিন্তু উই আর রিয়েলি সো লাকি যে ইউ পিপল আর ওয়ার্কিং উইথ দিস ইন্ডাস্ট্রি, বিকজ আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাদের মতো মানুষের আসলে অনেক বেশি দরকার। সো আমি বলবো যে অফকোর্স যারা এই মুহূর্তে আছেন, অনেকেই আছেন আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে, এবং আমি ওয়েলকাম করব পরবর্তী যে জেনারেশনটি আছে তারাও যেন উৎসাহিত হয় এই সেক্টরে কাজ করবার জন্য। সো আলামিন ভাই, আমি আমাদের পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনার সিক্স সিজন হোটেলের একটি পিকটোরিয়াল ভিডিও ইন ডিটেল আকারে আছে। সো আমি এটি একটু শেয়ার করবার চেষ্টা করছি। ইন বিটুইন আপনার এত চমৎকার আসলে চেহারাটি আমরা খুব ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি না। আমি একটু ভিডিওটি চেষ্টা করছি, আপনি যদি ইন বিটুইন আপনার লোকেশনটি চেঞ্জ করে আপনি যদি দেখেন, আমি আই এম জাস্ট কামিং ব্যাক। ওকে, সো সুপ্রিয় শ্রোতা, আপনারা যারা দেখছেন আমাদের সাথে আজকের ট্রাভেল শোতে আমাদের আজকের বিষয় দ্য শোকেজিং সিক্স সিজন হোটেল ঢাকা। ইটস এ 4-star property located in middle of the town. The capital city is Gulshan. So আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে সিক্স সিজন হোটেলেরই ছোট্ট একটি পিকটোরিয়াল ভিডিও আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যারা জয়েন করেছেন, যারা লাইভ দেখছেন, তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি, আমাদের লাইভ স্ট্রিমে যে নাম্বারটি শো করছে, আপনারা চাইলেই কল করে আমাদের স্টুডিওতে লাইভ জয়েন করতে পারেন, এবং যারা কমেন্টস করবেন তাদের কাছে অনুরোধ করব আমাদের লাইভ স্ট্রিমে আমাদের ফেসবুক পেজে ট্রাভেল শো পেজে আপনারা কমেন্টস করলেই তাহলেই আমরা খুব সহজে দেখতে পাই। আমাদের ব্যক্তিগত ফেসবুকে আপনারা কোনো কমেন্টস করলে অনেক সময় আমরা মিস করে যাই। সো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সিক্স সিজন হোটেলের প্রপার্টির একটি ভিডিও।
Welcome back to Relax Radio. We've been just watching a very short professional video clip of the Six Seasons Hotel in Dhaka. It's a small, fairly small boutique hotel, but it's actually boasts the standards of an international chain hotel. It's very highly acclaimed and it's very well placed in the midst of Dhaka capital in the diplomatic Gulshan area. So it's a property that boasts a lot. And of course, we're very pleased to have with us today a distinguished general manager of the Six Seasons Hotel, Mr. MD Al-Amin. So over to my co-host Shovon in Dhaka. ধন্যবাদ সুপ্রিয় শ্রোতা, আমরা দেখছিলাম হোটেল সিক্স সিজনের একটি শর্ট ভিডিও আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি পিকটোরিয়াল ভিডিওর মাধ্যমে সিক্স সিজন প্রপার্টি কি দেখাবার। সো আলাইন ভাই, আমরা সরাসরি চলে আসি। আপনার এখনকার বসার পজিশনটা ঠিক আছে? আপনার এত চমৎকার ফেসটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না আর কি। সো এনিওয়ে, আলাইন ভাই, আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলেন আপনার প্রপার্টির ফ্যাসিলিটি, আপনাদের এই মুহূর্তে রুম ফ্যাসিলিটি, আমি জানি আপনার জিম প্লাস ইউ হ্যাভ অলসো ভেরি বিউটিফুল সুইমিং পুল। সো আপনি যদি আপনার প্রপার্টি সম্পর্কে একটু বলেন আমাদের সবার উদ্দেশ্যে। 85 rooms. শোনা যাচ্ছে আমাকে? জি জি জি, we got 85 rooms, around 15 suites. We got 3 restaurants, 2 banquet halls, and gym and sauna and spa. Pretty much all the full service hotel facilities except bar. Try to keep it that way from the beginning. So, and we try to provide all the services, what a standard international hotel would provide. And I think pretty much our food is quite popular in the city. Rooms are very spacious. It is built as a hotel, so room space and the design you'll find it's properly done. Our suites are really exclusive. We're probably only hotel we have got suites with jacuzzi in pretty much in all rooms. So property wise, I think we're proud of our property, and yes, service wise, that's our strength. As of now, I think we could prove ourselves that we are probably one of the best service provider in the city, and we got acclaimed by TripAdvisors also. We are number 1 hotel out of 110 hotels in our country, and we are in the TripAdvisor Hall of Fame, probably only hotel of our country who got Traveler's Choice Award for back-to-back 5 years. So that's pretty much about the hotel. It's in Gulshan too, in diplomatic enclave. I think location is always one of our advantages, and we try to maintain a clean environment inside our hotel. Pretty much, our, all our employees are well trained. I think the hotel is around 8 years old, and the employee retention rate of our hotel is quite good. So our employees love our hotel, and they আলাইন ভাই, আপনাকে সরি ফর ইন্টারাপশন, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার? একটু কথাটা কেটে যাচ্ছে। আপনার ভয়েসটা ব্রেক হচ্ছে, তো আপনার ডিভাইসটি আপনার কাছে একটু যদি নিয়ে বলেন তাহলে। Is my voice breaking? Now, hello? Should I repeat again? I think after that,
আমার মনে হয় যে আপনার ডিভাইসটি আপনি একটু কাইন্ডলি যদি রিকানেক্ট করেন তাহলে আমরা পুনরায় আবার শুনতে পাবো। আমরা একটু বিরতি নিয়ে আবার ফিরছি। সুপ্রিয় শ্রোতা, আপনারা আমাদের আজকের রিল্যাক্স স্টুডিও ট্রাভেল শো তে যারা জয়েন করেছেন, আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আমরা আজকে ঢাকার একটি খুবই চমৎকার প্রপার্টি দ্যাট ইজ ইন গুলশান সিক্স সিজনস হোটেল ঢাকার প্রপার্টি আপনাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আমাদের আজকের এপিসোডে নিয়ে এসেছি এবং সেই সাথে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন জেনারেল ম্যানেজার এমডি আল আমিন। আমরা ছোট্ট একটি বিরতির পরে ফিরে আসছি। আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে ততক্ষণ। আপনারা দেখতে থাকুন এবং আমাদের সাথে লাইভ আপনারা চাইলে স্টুডিওতে কল করেও জয়েন করতে পারেন। লাইভ স্ট্রিমে যে নাম্বারটি শো করছে আপনারা থ্রু স্কাইপ আমাদেরকে লাইভ কল করতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে লাইভ কমেন্টস করেও আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন। সো আমরা ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পরে। ওভার টু ইউ, সাইন ভাই। Thank you, viewers. We've been listening to Mr. MD Al-Amin of the Six Seasons Hotel. He's a general manager of the Six Seasons. As I've said, it's one of the acclaimed hotels. It's one of the top out of the 110 hotels in Bangladesh. So he's a very well accomplished person in a very well renowned property. It's a small property, but it is a very well renowned property which boasts the best service and, of course, the highest ratings on TripAdvisor. We're going for a very short break. We're going to be back in a bit. Meanwhile, please stay tuned with us. And of course, remember to like our page and place your comments on the Relax Radio Travel Show Facebook page, which is RELAKS Radio Travel Show Facebook page, so that we can see your comments and we can bring your comments on the screen and reply to your comments. But we're going for a short break now. Stay with us in the meantime. Stay with Relax. It's time for a show on Relax Radio. It talks about me and you. It's time for a show on Relax Radio. It talks about me and you. So listen to us, yeah, 24 hours, and let the happiness come to you on Relax Radio. Tune in to Relax Radio. Assalamu alaikum, a very warm welcome, and thank you for being with Relax Radio Travel Show during this short break. We are discussing and showcasing Six Seasons Hotel Dhaka, which, as you have probably heard, if you've just joined us now, it is one of the best hotels out of the 110 hotels in Dhaka. It's a fairly small boutique hotel, but it's purpose built premises where the suites all have jacuzzis internally. And it's a hotel that has got all the facilities and the amenities of any modern hotel. And those of you who have had the privilege of visiting would know that it is actually second to none. So today we're joined by the general manager, Mr. MD Al Amin, and we are discussing the background of the hotel. So over to my co-host Shovon Bhai in Dhaka to continue the discussion. Thank you. ধন্যবাদ। আলাইন ভাই আমাকে নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন এখন ক্লিয়ার? I can hear you clearly now. Yeah. Thank you, thank you. So we set all. So Alain ভাই, সরি দর্শক, আমাদের টেকনিক্যালি একটু বিচ্যুত হওয়ার জন্য আপনারা দেখতে থাকুন। আলাইন ভাই, আপনার হোটেলের সম্পর্কে আমরা কথা বলছিলাম, আপনাদের যে প্রপার্টি তার রুম সম্পর্কে। আপনি যদি ইন ডিটেইলে, আমরা ফুডের বিষয়ে যাব, ফুডে যাবার আগে আপনার ট্যারেসের যে রেস্টুরেন্ট ফ্যাসিলিটি, আপনার পূর্বের বিষয়ে আমরা আসলে শুনতে পারিনি, তার আগেই আসলে একটু কানেকশনের প্রবলেমের জন্য আপনি যদি একটু শেষ করেন আপনার এই বিষয়ে। Okay, so there rooftop we have the pool. It's like an infinity feel. I mean, because our property just adjacent to the Gulshan Lake, so we got that infinity feel. And recently, but we do the rain shed, so open sky. You'll have the feel that we can see the sky, and also maybe in the rainy time also you can have dinner or lunch in our poolside restaurant. We call it a sky pool.
So that's fairly popular, and it's popular for its view, and also, I mean, the food that we serve there. I mean, mostly it is continental and the kebab, that kind of food that we serve there. So it's mostly popular, and it's quite busy in the dinner time. And we have got another restaurant, which is our Oriental restaurant. We call it Banka. It's on our 13th floor. So if you like sushi, or you like any Japanese cuisine or Chinese cuisine or Korean cuisine, that's probably a restaurant that you should explore. I mean, we probably the only hotel who introduced a different concept. We call it all you can order. So it's like a buffet. It's like 110 items, but it will be served one after another. So it's not like a regular buffet layout that the foods are already cooked and light in the chefing dish. It's not like that. So it's quite, I mean, popular. People love it. So I mean, you sit there, people will serve one by another. ইয়েস, ধন্যবাদ। শুধু তাই নয়, আমি বলবো যে আপনি ইতিমধ্যেই বলেছেন আমাদের দর্শকদেরকে যে আপনার হোটেলের যে ফুড রিয়েলি খুবই পপুলার বাংলাদেশের, আমাদের ঢাকা সিটিতে যারা থাকেন আপনার ফুড নিয়ে অনেক বেশি পজিটিভ বলবো যে দর্শক যারা গেস্ট তারা সবসময় বলেন। সো আপনার এই ফুডের যে মেনু, আপনার যে সিগনেচার ডিশ, আপনি অলরেডি বলেছেন চাইনিজ, জাপানিজ, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফুড মেনু আছে। সো স্পেশাল কোনো মেনু কি আছে যেটি আপনার সিগনেচার ডিশ হিসেবে আপনার প্রপার্টিতে বা রেস্টুরেন্টে আপনারা ইয়ে করেন? I think one food that I must mention that we're the only hotel যাদের teppanyaki bar আছে. So it's a different art form of cuisine. So I mean, the teppanyaki is done in front of you. There's a teppanyaki art also with like knife and fork. আমাদের শেফরা আসলে ওই ব্যাপারে they're expert, they're trained. So in front of you they'll do the art form, they'll cook the food, and they'll present for you. So that's pretty unique. I mean, our Banka restaurant is popular for that. Currently it is unoperational because of this corona pandemic, but from 1st of September we're opening it. ওকে, সো আপনার এই মানে আফটার প্যান্ডেমিক নিউ নরমালে আপনারা অপারেশনে কবে এসেছেন, কবে স্টার্ট করলেন সেটি যদি একটু বলেন। Actually, we were lucky. We were never closed. So I mean, obviously the business was not I mean, the way we had before. I mean, we are a hotel, we do high occupancy always, but March থেকে যখন করোনার ইম্প্যাক্ট আসা শুরু করলো, luckily we had few guests, they could not go. So I mean, that's like a blessing in disguise. So we had a good fair amount of occupancy always, and then we also had doctors in our hotel, because initially যখন ডক্টররা হোটেলে থাকা শুরু করলো, সো আমরা বোধহয় ফিউ হোটেলের মধ্যে আছি যারা প্রথম we came forward and we accommodate our doctors who were the frontline fighters. So ওনারাও ছিলেন, and we still have some guests, but not like what occupancy we had in 2019. Somehow we are surviving, but we are never open, never closed. It is always open. Oh, great. আপনাদের এই মুহূর্তে মানে বিফোর স্টার্ট দিস প্যান্ডেমিক আপনাদের যে স্টাফ ছিল টোটাল টিমে সবাই কাজ করছে নাকি আপনারা কিছু সংখ্যক লে অফ হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি লে অফ হয়নি, আমরা যেহেতু আমার আসলে হোটেল অপারেশনাল বাট নট ইন ফুল ফেজ, সো আমাদের উই হ্যাড গট অ্যারাউন্ড 200 এমপ্লয়িজ। সো আমরা যেটা করেছি, উই ডু আ রোটেশনাল ডিউটি, লাইক 15 days ইন্টারভ্যালে আসলে ডিউটি হচ্ছে, বাট অ্যাজ অফ নাও উই ডিড নট গো ফর এনি কাইন্ড অফ লে অফ। আমাদের 200 স্টাফকে আমরা রিটেইন করতে চাচ্ছি, and I hope যে সিচুয়েশনটা নর্মাল হয়ে যাবে এবং উইল বি এবল টু রিটেইন দেম। Yes, Okay. but obviously মানে ফুল রোস্টার হয়তো কাজ করছে না। ওকে, গ্রেট। আমরা কথা বলার সাথে সাথে চেষ্টা করছিলাম আপনার বিভিন্ন সময়ে আপনাদের যে প্রমোশনগুলি সেটি একটু আমাদের দর্শকদেরকে দেখাবার, এবং আমি যতদিন ধরে দেখেছি আপনাদের এই 6 সিজন হোটেলের ডিফারেন্ট ক্যাম্পেইন ছিল, এবং দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি লুক্রেটিভ। ডেফিনেটলি এটি আপনার টিমের এবং আপনার আইডিয়াই হবে। সো এই
যে প্রমোশনগুলি এই ডিউরিং লকডাউনে কি আপনাদের কোনো প্রমোশন চলছে বা আপনাদের আপকামিং কোনো প্রমোশন আছে কিনা? লকডাউনের মধ্যে আই থিঙ্ক আমরা যখন মার্চ টু এপ্রিল পার্সু করছিলাম, তখন আসলে এপ্রিলে কিন্তু আপনারা জানবেন যে পয়লা বৈশাখ ইজ লাইক আ সেলিব্রেশন ডে, অ্যান্ড হোটেলগুলোতে অ্যাক্টিভিটিস হয়। তো যেহেতু আসলে তখন পাবলিক গ্যাদারিং এর উপরে গভর্নমেন্ট রেস্ট্রিকশন ছিল এবং ইট ওয়াজ নট লাইক নট দ্য রাইট থিং টু ডু, সো ইনিশিয়ে আমরা মানে গেস করতে পেরেছিলাম যে হয়তো হোম ডেলিভারিটা আসলে হয়তো ইট উইল ওয়ার্ক. So we were probably one of the few hotels who initiated it first, and honestly it really worked for us. The home delivery টা আমাদের জন্য খুব ভালো কাজ করেছে. And then আমরা যখন রামাদানে চলে আসলাম, I mean it was like really good, যে আমরা প্রচুর আসলে হোম ডেলিভারি অর্ডার পেয়েছিলাম এবং এটা খুব ভালো কাজ করতো. পরে আমরা যখন অগস্ট অনওয়ার্ড আসলে স্মল স্কেলে আমরা হোটেল ওপেন করি, রেস্টুরেন্টগুলো স্পেশালি, তো সেখানে একটা ডিস্টেন্স রেখে আসলে আমরা রেস্টুরেন্টগুলো ওপেন করি, অ্যান্ড উই স্টার্টেড ফিউ ক্যাম্পেইন. কারেন্টলি একটা ক্যাম্পেইন চলছে আপনার, উই হ্যাভ আ কাবাব এক্সোটিকা একটা ক্যাম্পেইন চলছে, যেখানে আসলে ইউ ক্যান এক্সপ্লোর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কেবাব. তো ওইটা বেশ ভালো ছিল. অ্যান্ড ফ্রম ফার্স্ট অফ সেপ্টেম্বর আমরা আরেকটা ক্যাম্পেইন শুরু করতে যাচ্ছি. ফার্স্ট টাইম ইন আওয়ার কান্ট্রি উইল ডু আ পেসকেটেরিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যাল. ইটস লাইক আ ফিশ বেসড ফুড ক্যাম্পেইন, যেহেতু আসলে মানে পোস্ট কোরবানি ঈদ মানুষ আসলে বিফ বা মিটের উপরে একটু বেশি হয়তো হয়ে গেছে, সো উই থট যে লেটস ট্রাই উইথ পেসকেটেরিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যাল. সো আমরা এটা সেপ্টেম্বরের 1 বা 2 তারিখ থেকে আমরা এটা স্টার্ট করব. আমাদের কিছু সিগনেচার ইভেন্ট সবসময় ছিল, লাইক একটা ইভেন্ট যেটাতে ঢাকাতে হয়তো আমরাই একমাত্র হোটেল যারা করি, হয়তো লার্জ স্কেলে আমরাই করি, পরে আরও 1-2টা হোটেল স্টার্ট করেছিল, কল ইট হন্টেড হাউস, যেটা আসলে হ্যালোইনের সময় প্রতি বছর আমরা করতাম. সো ইটস এ লার্জ স্কেল, ইটস লাইক এ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স, মানে ইট ইজ হাইলি পপুলার. লাস্ট ইয়ারও ছিল খুব ভালো, আপনি আমার ফেসবুকে যদি গো থ্রু করেন হয়তো দেখবেন লাস্ট ইয়ারে we had very good response. It was our signature event. So এই বছর not sure যে আমরা আসলে করার মতো সিচুয়েশন হবে কিনা, but we try to come up with new concept. I have a good team. One of my director, like my owner's son, he also give a lot of input. So I think আমাদের ক্যাম্পেইন গুলা as of now it was good and successful, and চেষ্টা করি আমরা নতুন কিছু করতে. দ্যাটস গ্রেট. সুপ্রিয় শ্রোতা, আমরা কথা বলছি জনাব এমডি আল-আমিন, জেনারেল ম্যানেজার 6 সিজনস হোটেল ঢাকা. আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ফিরে আসব এবং 6 সিজন হোটেল এই নিউ নর্মালে কিভাবে গেস্টদেরকে ওয়েলকাম করছে, হাউ দে আর ওয়েলকাম উইথ দ্য মেইনটেনিং দ্য এসওপি, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর. সো আমরা সেটির একটি ছোট ভিডিও দেখে তারপরে ফিরবো আলোচনায়. আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা ছোট্ট একটি বিরতি করে ফিরছি. সো ওভার টু ইউ, সামি. Thank you. We are showcasing Six Seasons Hotel, and of course, it's very impressive, the creative team and the new ideas that the general manager, Mr. MD Al-Amin, brings to the hotel, making it rather unique in the Dhaka skyline. And it's also very interesting to know that they have so many events and they have so many dishes that are quite unique, and they have a very unique style to their presentation. We're going to be talking more about the hotel's current situation during this pandemic, how they are coping with the situation, and what are the measures so how you as a valued guest can feel safe and secure staying at the Six Seasons, or even if you're visiting the Six Seasons. We would like to bring that forward just shortly after our break. We're going for a very, very quick one. We'll be back in a while, so please remain with us. Remain with Relax Radio. Relax. आओ सब मिले কাজটা ছেড়ে রিল্যাক্স রেডিও শুনি. आओ सब মিলে কাজটা ছেড়ে রিল্যাক্স রেডিও শুনি. রিল্যাক্স রেডিওতে প্রতিদিন শোনা যায় বাংলার প্রতিধ্বনি. রিল্যাক্স রেডিও শুনি. রিল্যাক্স রেডিও শুনি.
A very warm welcome back and a very good afternoon to viewers in United Kingdom, Europe, and a very good morning to those who are in other parts of the world, and a good evening to those who are in a darker part of the world. But this is your Relax Radio's regular travel show with your host Sami Sanaullah, joined by Shovon Sky from Dhaka, Bangladesh studios. And as always, we are bringing to you today another very exclusive property known as the Six Seasons Hotel in Dhaka, which boasts, of course, a lot of unique capabilities and lots of accolades from TripAdvisor, making it one of the leading properties out of the 110 hotels in Dhaka. So today we welcome Mr. MD Al-Amin, who is the general manager of Six Seasons. And of course, the Six Seasons, the name itself is so Bangladeshi if you think about it, because Bangladesh is one of the few countries that have the six seasons in reality. So it is a pleasure to have Mr. Al-Amin with us today, and welcome to the show again, once again. Over to my co-host Shovon Bhai to continue. ধন্যবাদ শ্রোতা যারা দেখছেন আমাদের রিল্যাক্স রেডিওর আজকের ট্রাভেল শো। আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি আলামিন ভাইকে বলবো যে সামহাও আপনার ওখান থেকে কোনো একটি নয়েজ আসছে, আপনি যদি একটু চেক করেন। আমরা নিউ নর্মালে হোটেল সিক্স সিজনের যেই এসওপি মেনটেন করছে সেই এসওপির একটি ছোট ভিডিও দেখে আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় ফিরব। সো দেখতে থাকুন আমাদের রিল্যাক্স রেডিও আজকের। ধন্যবাদ সুপ্রিয় শ্রোতা, আমরা দেখছিলাম সিক্স সিজন হোটেল ঢাকার এই নিউ নর্মালে ওনারা যে হাইজিন মেনটেন করছে, যেই এসওপি মেনটেন করছে, which is followed by WHO.
সো এটি বিষয়ে আমি সরাসরি চলে আসি। আলামিন ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? ওকে। সো আপনারা যে হাইজিনটি মেইনটেইন করছেন, এই এসওপির বিষয়ে যদি আপনারা কিভাবে গেস্টদেরকে ওয়েলকাম করছেন, আমরা ভিডিওর ভেতরে দেখতে পেলাম যে আফটার চেক আউট আপনারা রুমটিকে ক্লিন করে, আপনারা ডিসইনফেক্ট করে, তারপরে আবার এটাকে লক করে দিচ্ছেন। এই বিষয়গুলি যদি একটু শেয়ার করেন আমাদেরকে। Actually, pandemic এর পরে I think the priority for our guest is like hygiene and their health safety. So এটাকে আমরা prioritize করার চেষ্টা করেছি এবং as per WHO guideline এবং আমাদের DG Health থেকে কিছু directives ছিল। So এগুলাকে accommodate করে we have designed the new hygiene procedures and policies of our hotel. We're calling it hygiene next level. সো এর মধ্যেই আসলে জিনিসগুলোকে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে, স্টার্টিং ফ্রম লাইক কন্ট্যাক্টলেস ফুড ডেলিভারি, কন্ট্যাক্টলেস ফুড সার্ভিস, এবং আমার হোটেলের প্রেমিসিসে যখন আপনি আসবেন ইউল হ্যাভ টু পাস থ্রু ফিউ স্ক্রিনিং প্রসেস, যাতে করে আমরা যে কোনো রকমের ইনফেকশন থেকে দূরে থাকতে পারি। তারপরে আমরা যখন রুমটাকে ডিসইনফেক্ট করছি উই আর সিলিং দ্য রুম, সো কাস্টমারকে এক ধরনের অ্যাসুরেন্স দেওয়া যাতে উনি আসার আগে ওয়ান্স হি কাম ব্যাক অ্যান্ড হি উইল স্টে ইন আওয়ার হোটেল, হি শুড ফিল যে এইখানে আসলে ওনার ইনফেকশন হওয়ার চান্সেসটা খুবই কম। তো এটাকে আমরা অ্যাসিওর করার চেষ্টা করেছি, যেহেতু আসলে আমাদের হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে লাক্সারি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সো অবভিয়াসলি দে উইল পে অ্যান্ড দে উইল এক্সপেক্ট যে আমরা ইন রিটার্ন তাকে হাইয়েস্ট লেভেল অফ সেফটি বা সিকিউরিটিটা অ্যাসিওর করি অ্যান্ড হাইজিন লেভেলটা অ্যাসিওর করি। সো আমরা ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করেছি এন্ড অল মাই অ্যাসোসিয়েট লাইক ওনাদেরকে আমরা স্ক্রিনিং এর মধ্যে দিয়ে আসলে অনবোর্ড করেছি এবং দে হ্যাভ গন থ্রু রেগুলার ট্রেনিং, যাতে করে এরর ফ্রি একটা সার্ভিস আমরা কাস্টমারকে দিতে পারি। মানে উই নেভার ওয়ান্ট যে আমার হোটেলে একটা গেস্ট কোনোভাবে ইনফেক্টেড হোক। সো এটাকে মাথায় রেখে আসলে পুরো এসওপিটাকে ডিজাইন করা, এবং আমরা একটা অডিট টিমও করেছি, যাতে করে যেহেতু আমরা এসওপিটা শুরু করেছি এটা যাতে ইন প্র্যাকটিসে থাকে এই জিনিসটাও যাতে হয়। So as of now, Alhamdulillah, we crossed more than 6 months. We never had any infection inside our hotel. Even we had 60 doctor accommodating in our hotel for more than 2 months. So যেটা করেছিলাম আমরা, I think এটা আমাদেরকে আসলে ভ্যালু অ্যাড করেছে, এবং we have send the same thing to all of our customers. ওনাদেরকে আমরা ভিজিট করিয়েছি, অনলাইনে আমরা ওনাদের কাছে রিচ আউট করছি এবং আমাদের এসওপিগুলো বলার চেষ্টা করছি। তো আমার মেইন মার্কেটিং ফোকাস ইজ বেসিক্যালি the next level hygiene that we have developed in our hotel. দ্যাটস গ্রেট। সো আমরা শুধু WHO এবং ডিজি হেলথের আপনারা মেনটেন করছেন, আপনারা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের অফিসিয়ালি কোনো মিনিস্ট্রির কোনো ইনস্ট্রাকশন পেয়েছেন কিনা ফর দ্য মেইনটেনিং দিস হাইজিন? আমরা আসলে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কিছু ডিরেক্টিভস আমরা পেয়েছিলাম। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জি। ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি, আমরা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কিছু ডিরেক্টিভ পেয়েছিলাম। দে হ্যাভ ডেভেলপড সাম এসওপিস ফর হোটেলস, তারপরে কর্পোরেট অফিস বা বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের জন্য। তো ওগুলাকেও আমরা আসলে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করেছি, বাট উই হ্যাভ অ্যাডেড সো মেনি থিংস অনেস্টলি, অ্যান্ড উই হ্যাভ অ্যাডেড মানে আমাদের অল আসপেক্ট। সেখানে আমার অ্যাকোমোডেশন আছে, আমার ব্যাংকুয়েট ইভেন্টস আছে, আমার ফুড সার্ভিস আছে, আমার ট্রান্সপোর্ট আছে, আমার হাউসকিপিং আছে, অ্যান্ড যে সার্ভিসগুলো আমরা দিয়ে থাকি আসলে প্রতিটা স্টেজে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে আমরা আমার ক্লায়েন্টের জন্য হাইজিনটাকে এনশিওর করতে পারি। যেহেতু ওনারা আসলে আমাদের হোটেল বিজনেসটা কিন্তু আসলে রিপিট কাস্টমারের উপরে অনেকখানি ডিপেন্ড করে। সো কাস্টমার ট্রাস্ট ইজ অলওয়েজ আওয়ার অ্যাসেট। সো উই নেভার ডু এনিথিং যাতে এই ট্রাস্ট আমরা লুজ করি। এবং আমরা আসলে কিছু ইমার্জেন্সি মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা রেখেছি। গড ফরবিড ইফ ইন কেস আমার কোনো গেস্ট যদি আসলে ইনফেকশন হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব, উই হ্যাভ দ্যাট এসওপি অলসো। সো এখনো পর্যন্ত ওইটার ব্যবহার আসলে করতে হয়নি, বাট যদি হতেও হয় I think we are ready for that. So we're just waiting, like when the situation will be normal এবং আমাদের guest আসা শুরু করবে and we go back to our normal life again. Okay, great. So I'm requesting to my colleague, Mr. Sami, over to you. Thank you. কথাটা একটু ব্রেক করেছি, যদি একটু আরেকবার বলতেন।
Sami Thank bhai, you. Yes, I think yes, we have a bit of a connectivity issue, I believe here. আমার Um, ডিভাইসটা বোধহয় I think your voice is breaking a little bit. right. Yes, I can hear the voice is not coming through very Let me clearly, take so a I'm break not sure and if you're able to hear. just give me one minute. আমরা কি একটা মিনিট ব্রেক নিতে পারি and I can fix my Sure. device? Sure, sure. You can fix your device. We will continue. Well, as you know, you have been listening to the Relax Radio travel show. As always, we bring you exciting news of the hospitality, of the tourism, of the resorts, and whatever is happening around, especially in Bangladesh. And this is a show that is endorsed by the Bangladesh Tourism Board. So today we are very privileged to bring with us the Six Seasons Hotel in Dhaka, which most of you would know. And it's one of the exclusive properties that boasts so much in its uniqueness, in its style, in its a restaurant that they offer, the rooftop swimming pool, which is very much giving you an infinity feel. And of course, the space around this pool, which gives you the rooftop view of Dhaka city. And of course, Dhaka city, if you've seen Dhaka city at night, it gives you a rather unique feeling and it's awesome. And of course, when it rains, you have a different feeling when you're in the pool as well. So the hotel itself is, of course, very, very unique, and it is very creative ideas that they have been bringing forward. And we were talking about the health facilities, about the safety facilities, as you have just seen on the video, that the rooms are sealed. Before they are sealed, they are very, very thoroughly disinfected. Every high touch point are actually disinfected regularly. The rooms are fogged, as you have seen. They have used the fogging devices to disinfect the room entirely, and once that is done, they seal the room. So it says that the rooms are sealed for 72 hours. So once a guest has checked out, it's very encouraging to know an assurance is there for the guests that the room has been vacant for 72 hours, which is 3 days. So once a guest has checked out, the room is disinfected and cleaned very thoroughly and kept locked in a secure way. So when a new guest checks in, they can be assured that it has been completely thoroughly disinfected. And the good news is that although they had more than 200 doctors who are treating patients during this pandemic, that they have over 2 months, these 200 doctors have stayed at the Six Seasons, but there have been no infections at all from the hotel. And that's very encouraging. So we have Mr. MD Al-Amin back with us, who has now connected. So, Wes, welcome back. And yes, I hope we have a better sound quality. Over to my co host, Shovon Sky in Bangladesh. Mute. Unmute. Yeah. শ্রোতা, আমরা দুঃখিত, আমাদের গেস্টের কানেক্টিভিটি অডিওর প্রপারলি আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। সো আই হোপ নাও উই ক্যান লিসেন ফ্রম হিম ভেরি প্রপারলি। সো আলামিন ভাই, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Perfect. Yes. Loud and Okay, clear. Sound much better. I just borrowed it from my son because he is also into this online class. No, it's okay. সো আলামিন ভাই, আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি এই মুহূর্তে যেটি বলতে চাই, আপনার এই মুহূর্তে আপনি অলরেডি আমাদেরকে বলেছেন যে আপনাদের ডিউরিং দিস লকডাউন আপনারা অকুপেন্সির ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের বাংলাদেশি ডাক্তার যারা ট্রিটমেন্ট করছেন তাদের রিজার্ভেশনের ছিল বা কন্টিনিউ করছেন। এর বাইরে কি আপনাদের কোনো রিজার্ভেশন আছে কিনা এই মুহূর্তে? Honestly, এই মুহূর্তে আমার কাছে ডক্টর নেই। So we had doctor till December, till July 2nd. So এরপরে we have few corporate guests, মানে আমাদের corporate guest এখন কিছু আছে। But আমরা আসলে we run a hotel, last year occupancy was more than 75% overall. I mean, since the number of room is 85, so we run high occupancy. But এখন যদি আমি বলি, I mean, it is not satisfactory. I mean, it's 10 to 15% occupancy run করছি, যেটা আসলে satisfactory না, but we have few guests. But mostly আপনার যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করছেন, হয়তো ওনারা অনেকেই থাকছেন আর কি। And we also have few packages for the locals, especially family retreats, কিছু আমাদের আছে।
যেটা ঈদের সময় ছিল, এবং পরে আমরা কিছু এক্সটেন্ড করেছি। সো উই হ্যাভ ফিউ পিপল লাইক যারা ফ্যামিলি নিয়ে অনেক সময় আমাদের এখানে থাকছেন, হয়তো বাসায় থেকে ওনারাও বোর্ড। আই মিন ইটস বিন লাইক 5 months, সো পিপল আর হোম। সো এখন ওনারা একটু হয়তো এক্সপ্লোর করতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে হয়তো ফ্যামিলি নিয়ে উইথ কিডস সামটাইম উই হ্যাভ ফিউ গেস্ট। Okay. So, because you have also very beautiful restaurant on terrace, যেখানে আসলে বসে আপনি গুলশান লেকের যে ভিউটি সেটি সবাই খুবই চমৎকারভাবে উপভোগ করে। সো এটি আসলেই সত্য যে আমরা গত 5 মাস ঢাকার বাসার ভেতরে থাকতে থাকতে আসলে পুরোটাই অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে আমাদের সকলের ভেতরে। সো আলামিন ভাই, আমি আহ, এই মুহূর্তে আমি চলে যাচ্ছি আপনার পরবর্তী যে রিজার্ভেশন আপনারা এক্সপেক্ট করছেন। আমরা জানি যে কোভিড পরবর্তী রিজার্ভেশন ওই মাপের আমরা আমাদের হবে না, তারপরেও কি আপনাদের কোনো রিজার্ভেশন, যেহেতু লকডাউনেও আপনাদের অকুপেন্সি যা ছিল ভালোই ছিল, সো পরবর্তী লাইক অ্যারাউন্ড এন্ড অফ দিস ইয়ার কোনো রিজার্ভেশনের বাইরে বা কর্পোরেটের কোনো রিজার্ভেশনের পরিমাণটা কি সেটি যদি একটু শেয়ার করেন। আমরা কিছু কোয়ারি আসলে পাচ্ছি আপনার নভেম্বর ডিসেম্বরে, ইভেন নেক্সট ইয়ারে কিছু কোয়ারি এখন আসছে। তো বাট স্টিল আই থিঙ্ক যারা আমাদের দেশে ট্রাভেল করে, আপনি জানবেন যে ঢাকার আসলে হোটেলগুলোর বিজনেস কিন্তু মোস্টলি বিজনেস ট্রাভেলারের উপর ডিপেন্ডেন্ট। লেজার বিজনেস কিন্তু ঢাকাতে খুব বেশি হয় না, যেটা কক্সবাজার বা অন্য ডেস্টিনেশন গুলোতে হয়। তো অনেকেই আসলে এখনো আনসার্টেন যে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা কি বা কেমন হবে, এটার উপর বেস করে আমরা যেরকম কিছু রিজার্ভেশন পাই, আবার ক্যান্সেলেশনও পাই। সো আই থিঙ্ক অক্টোবর অনওয়ার্ড সিচুয়েশন একটু নর্মাল হওয়া আমরা এক্সপেক্ট করছি। হয়তো কানেক্টিভিটি আগের চেয়ে বেটার হবে, অনেক এয়ারলাইন্স হয়তো অপারেট করবে, সেক্ষেত্রে যদি গেস্ট ইনফ্লো থাকে আই থিঙ্ক দ্যাট উইল আই মিন বি পজিটিভ থিং ফর আস। বাট অক্টোবর নভেম্বরের কিছু বুকিং আমরা এখন পাচ্ছি, বাট সেটা আই উড নট সে সিগনিফিকেন্ট কিছু না। মানে ওকে, মানে কিছু বুকিং হয়তো আসছে, বাট আমরা যেটা আমাদের হোটেল থেকে আমরা যেটা চিন্তা করেছি, উই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য জিও সোর্স, যে বাংলাদেশ যখন নর্মাল স্টেটে আসবে কোন দেশগুলো থেকে আসলে গেস্ট ফ্লোটা আসতে পারে। এবং বাংলাদেশে আপনারা জানবেন যে অনেকগুলা হাফ ডান প্রজেক্ট আছে, যেগুলো বাংলাদেশের সাথে চায়না বা জাপান, ইভেন রাশিয়া অর ইন্ডিয়ার সাথে আসে, কিছু বেশ কিছু ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট চলছে, সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার হোক, পাওয়ার হোক, বিভিন্ন সেগমেন্টে হচ্ছে। তো ওই যেহেতু হাফ ডান প্রজেক্ট আছে, উই অ্যাজিউম যে এগুলা রিইনস্টেট হতেই হবে। সো ওই কান্ট্রিগুলোর প্রতি আমরা ফোকাস রাখছি, ওই ক্লায়েন্টগুলোর প্রতি আসলে আমরা একটু অ্যাপ্রোচ করছি, যাতে ওনারা যখন ব্যাক করে তখন সো দ্যাট দে ক্যান স্টে ইন আওয়ার হোটেল। এন্ড আমি শিওর যে গভর্নমেন্টও কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে এবং নিবে, যাতে করে আসলে আমাদের ইনফ্লোটা আগের চেয়ে বেটার হয়। জানবেন যে ঢাকায় আসলে আমরা যে স্টেটটাতে ছিলাম, ইট ওয়াজ মানে ইট ওয়াজ এ গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি। এখন আমাদের হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রিটা, স্পেশালি হোটেল সেগমেন্টটা যেখানে ছিল, এর নেক্সট 3-4 ইয়ার্সে কিন্তু আরো আসলে 10 থেকে 15টা ইন্টারন্যাশনাল হোটেল বাংলাদেশে পাইপলাইনে আছে, কনস্ট্রাকশন ফেজে আছে, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে মিলে। তো পুরো জিনিসটাই হয়তো 1-2 বছর ডেফার হয়ে যাবে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে হয়তো এপ্রিল 1 2021 থেকে বিজনেসটা পিক করা শুরু করবে, and it will take 2021 পুরাটাই, হয়তো 2022-এ গিয়ে we can go back to 2019 again. সো এভাবে আসলে প্রিপারেশন আমরা আমাদের নিতে হচ্ছে আর কি। তো আমরা ইন বিটুইন যেটা করছি, আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপরে কাজ করছি আমাদের অ্যাসোসিয়েটদের উপরে, বিকজ পোস্ট প্যান্ডেমিক কিন্তু আসলে এফিসিয়েন্সির উপরে একটা ফোকাস থাকবেই সবগুলো অর্গানাইজেশনের। তো হয়তো ওই জিনিসগুলো নিয়ে এখন কাজ করছি, এবং আমাদের মার্কেটিং এর অ্যাপ্রোচটাও আসলে আগের মতো হয়তো ট্রেডিশনাল ওয়ে থেকে বের হয়ে মেবি ইউ হ্যাভ টু অ্যাডপ্ট সামথিং নিউ। তো আগে ঢাকার বিজনেসটা যেরকম হতো আর কি, 1-to-1 রিলেশনশিপ বিজনেস মার্কেটিং হতো আর কি। আমি আমার ক্লায়েন্টের কাছে যেতাম, ওনার সাথে গল্প করতাম, চা খেতাম, রিলেশনশিপ হতো। ওই বিজনেসটা হয়তো আমরা পোস্ট প্যান্ডেমিক কি করতে পারবো কিনা, উই আর নট শিওর, বিকজ হয়তো এখন আগের মতো এক্সেসটা আমার হবে না, বিকজ হেলথ ইস্যু আছে, হ্যাজার্ড আছে। So we have to probably adopt the new approach, and we are ready for it. So এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি এখন। ধন্যবাদ আলামিন ভাই। আমরা সর্বশেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা শেষ করবার আগে আমি আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হলো কোভিড পরবর্তী আসলে আপনাদের কোনো প্রমোশন বা কোনো ক্যাম্পেইনের কোনো প্ল্যান আছে কিনা, যদি চান আপনি আমাদের ট্রাভেল শোর মাধ্যমে আমাদের শ্রোতা বা দর্শকদেরকে শেয়ার করতে পারেন।
So you can say something about your in next plan, or you can say something with your closing remarks. না, আমরা আসলে বেশ কিছু ক্যাম্পেইন অলরেডি পাইপলাইনে রেখেছি। আমরা যেরকম আমি অলরেডি শেয়ার করলাম, সেপ্টেম্বর অনওয়ার্ড আমরা পেসকেটেরিয়ান করছি, অ্যান্ড দেন অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর আমরা সেপারেট 3টা প্ল্যান অলরেডি আছে। বিকজ ডিসেম্বরে কিন্তু অলরেডি ক্রিসমাস, বিকজ আফটার আ লং টাইম হয়তো ডিসেম্বর উইল বি সামথিং, যেই সময়টার জন্য মানুষ ওয়েট করছে, এবং এটা নর্মাল স্টেট আমরা ধরে নিচ্ছি হবে। তো ওই সময় ক্রিসমাসকে মাথায় রেখে, নিউ ইয়ারকে মাথায় রেখে উইল ডু সাম প্ল্যানস। অ্যান্ড এর আগেও হয়তো আমরা মেডিটেরিয়ান বা আমাদের যে বাংকার রেস্টুরেন্টটা আছে, যেহেতু এটা বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল এবং এটাকে আমরা রিওপেন করতে যাচ্ছি, তো আমরা হয়তো ওরিয়েন্টাল থিমেরও একটা ফুড ফেস্টিভ্যাল করবো, এরকম একটা প্ল্যান আছে। অ্যান্ড আমরা একটা নতুন জিনিস লঞ্চ করেছি, যেটা হলো যেহেতু আমাদের আহ, এখন পাবলিক গ্যাদারিংটা একটু বন্ধ থাকলেও দের আর ফিউ সোশ্যাল ইভেন্টস। আপনি কিন্তু আপনার বার্থডেটা করছেন, আপনার অ্যানিভার্সারিটা করছেন, সো উই অফার্ড আ প্যাকেজ, যেটাতে আসলে আপনি একটা বাসার জন্য 10 থেকে 12 জন লোকের খানা অ্যান্ড মেবি দ্য কেক অ্যান্ড সাম গিফটস ইউ ক্যান অর্ডার, অ্যান্ড আমার লোক গিয়ে বাসায় দে উইল সার্ভ ইট ইফ রিকোয়ার্ড। সো এই প্যাকেজটা আমরা করেছি, অ্যান্ড আমরা উই গেটিং ভেরি গুড রেসপন্স ফর দ্যাট। Oh, আর great. পোস্ট প্যান্ডেমিকে আসলে আমরা বেসিক্যালি দ্য ওয়ার্ল্ড উইল চেঞ্জ, মানে আমরা যেরকম অ্যাজিউম করি হয়তো লট অফ টেকনোলজি উইল কাম অ্যান্ড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন হবে। সো আসলে ওই জিনিসগুলো আমরা অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করছি, আর আই এম শিওর আদার হোটেল আর অলসো ডুইং দ্য সেম। Okay, great. So hope after pandemic আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি সবার অবস্থা পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে আসুক, সেই আশা করছি। আমি সর্বশেষ আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে জানবার জন্যই আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আপনার প্রপার্টির ফ্যাসিলিটি এবং আফটার প্যান্ডামিক আপনারা যে এসওপি মেনটেন করে কাজ করছেন, আপনার রেস্টুরেন্ট ফুড ডেলিভারিগুলি হোম ডেলিভারি করছেন। সো আমরা বেসিক যে জায়গাটি সেটি হলো আপনার ট্যারিফ সম্পর্কে আসলে আমরা ডিসকাস করিনি। আমরা সর্বশেষ কোশ্চেন, আপনি যদি আপনার ট্যারিফ সম্পর্কে যদি একটু ধারণা দেন আমাদের দর্শকদের। আমাদের আমাদের রুম আসলে আমাদের রুমগুলো আমরা $150 আশেপাশে সেল করি আর কি। ডিপেন্ড করে মানে ভলিউম অফ বিজনেস এবং কর্পোরেট কন্ট্রাক্টিং এর উপরে। অন এন অ্যাভারেজ দ্যাট ইজ আওয়ার রেট। আর আমাদের ডিনার বা লাঞ্চের মিলগুলা অ্যাপ্রক্সিমেটলি $3500 থেকে $4000 পার পার্সন হয়। But we also have different kind of offer like a buy one get one or special discount with our partners. So পার্টনারের যদি সেই ক্রেডিট কার্ডটা ওনার কাছে থাকে, he can avail that offer. আর আমাদের অন এন এভারেজ যেহেতু আমরা চেষ্টা করি টু মেনটেন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড, আর আপনি জানবেন যে বাংলাদেশে আসলে cost for food is very high, so we don't make much profit but try to maintain a good quality. So সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্রাইসটা খুব কমানো সম্ভব হয় না, বাট উই ট্রাই টু বি কম্পিটিটিভ। আমরা যে ভ্যালুটা দিচ্ছি, we try to give a competitive price, and I'm sure client also realize that, and that's why probably 7-8 বছর we had good response. And করোনার জন্য অবশ্য আমরা কিছু স্পেশাল অফারও দিয়েছিলাম, স্পেশাল সার্টেন ডিসকাউন্ট লাইক হোম ডেলিভারি ফ্রি অর বাই ওয়ান গেট ওয়ান, ওগুলা ছিল। তো অ্যান্ড মানে উইল বি কম্পিটিটিভ, মার্কেটের যেরকম অন্য হোটেলগুলো দিচ্ছে, সামটাইম উই বি মানে ওদের চেয়ে অনেক সময় বেশি কম হয়, বাট সবসময় একটা কম্পিটিটিভ প্রাইস করার আমরা চেষ্টা করি। ওকে, ধন্যবাদ এমডি আল-আমিন, জেনারেল ম্যানেজার 6 সিজন হোটেল ঢাকা। আমরা কথা বলছিলাম আজকে জনাব আল-আমিন সাহেবের সাথে। আল-আমিন ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের রিল্যাক্স রেডিওর আজকের এই ট্রাভেল শোতে জয়েন করবার জন্য। আমরা চেষ্টা করছি প্রতিনিয়ত এই বাংলাদেশের পর্যটনকে ঘিরে আমাদের যে সমস্ত প্রপার্টি, হোটেল, লজিস্টিক্স এবং পর্যটনের যে ইতিহাস, পর্যটনের যে মনুমেন্টস, সেগুলি আমাদের বাংলাদেশের এবং প্রবাসী বাঙালি সবার কাছে তুলে ধরব। সো তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের এই এপিসোড ছিল। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আমাদের শ্রোতা যারা লাইভ এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। দেশে এবং বিদেশে অনেকেই আমাদের সাথে ছিলেন এবং প্রতিনিয়ত আমাদেরকে দেখেন। আমাদের এই রিল্যাক্স স্টুডিও ট্রাভেল শোর একটি উদ্দেশ্য, আপনাদেরকে অনুরোধ করি যারা প্রবাসী বাঙালি আছেন, আপনারা যখনই বাংলাদেশে আসবেন আপনারা চেষ্টা করবেন আপনার নিজের দেশকে ভ্রমণ করবার।
এবং আমাদের বাংলাদেশের যে ফ্যাসিলিটি, আমাদের দেশের যেসব হোটেল হসপিটালিটি সেক্টর, we can compare with the international standard. So please come and visit once and bring one of your foreign friends. So I'm just going to sign off from Dhaka studio. Stay safe, stay healthy. Over to you, Sami. Thank you, Shovon Bhai. Thank you so much. We have been talking to Mr. MD Al-Amin, the General Manager of Six Seasons Hotel Dhaka, and his closing remarks with regards to the pandemic. Of course, I find it very, very prudent and very practical. He is a person of vision who has very clearly acknowledged that the pandemic has changed the entire scenario globally, and of course in Bangladesh, that's no different. So, as the hotel that they serve and cater mainly for the corporate travelers who come into Dhaka for business purposes, for official purposes. It's not a leisure destination. As you know, Dhaka is not a leisure destination. Yes, outside Dhaka, there are other leisure destinations, Cox's Bazar, Sylhet, and various other places. But Dhaka, and especially where the Six Seasons is located, they cater mainly for the foreigners and for the expatriates who are coming for business purposes. So it is going to take a while. And he's very rightly said that April 21, which means that they have mentally prepared themselves for the reality that it is going to take a long while before the industry returns. But we, of course, hope and pray that things will get better sooner. But it's good to be practical and to not expect a miracle, because that's not going to be a miracle. It is going to take place slowly, but of course, with the right strategy. And we are very confident that Mr. Al-Amin, with a wonderful team of creative people and with his leadership, they will do well and survive and overcome this difficulty. As with all other businesses, and we know the difficulty that the industry is facing globally. United Kingdom is no different, Europe is no different. Of course, everybody has the different ways of dealing with these crises. But we'd like to thank Mr. MD Al-Amin, General Manager of Six Seasons, for being with us, for sharing his insight, for sharing the message of what his hotel provides, especially during the pandemic and after the pandemic, the assurance that all the guests can have. Wherever you are in the world, you can rest assured if your next stop is Dhaka, then you can be at the Six Seasons and you can feel fully assured that even after so many doctors have stayed in there for almost 2 months, there has been no cases of infection because they have taken this hygiene issue very, very seriously. And of course, we congratulate Mr. MD Al-Amin for having achieved that, and we wish the Six Seasons Hotel continued success during this difficult time. We are remembering all the tourism professionals during this time, and that we hope you are going to overcome this situation. Of course, there are people in the travel sector, in the aviation sector, in the hospitality sector, in the cruise resorts, and in various other sectors. So it is not an easy task at all overcoming this. But once again, we thank you, all the viewers, for your support, for being with us today, for your valuable comments. And of course, we hope you will continue to share this show to as many people as you know. The purpose of the travel show is to promote tourism in Bangladesh, to create an awareness of how different Bangladesh is. There is not enough media attention to show that Bangladesh is doing very well and has done very well despite this pandemic, and all the institutions that we have displayed so far and showcased in our shows, they have done extremely well in terms of maintaining the health and hygiene standards. In fact, over and above the World Health Organization requirements, and over and above the General Health Directorate, and over and above the Ministry of Civil Aviation Tourism, it is because they care and because they have the passion to improve the industry. So we salute everyone in the travel industry who is working so hard to create a positive image for Bangladesh and, of course, for their own businesses. With all that, I'd like to say thank you very much once again to our valued guest, Mr. MD Al-Amin, General Manager, Six Seasons, Dhaka, and, of course, to all our viewers for their viewership. Thank you once again, wherever you are in the world. We wish you a very good evening, good morning, good afternoon, whichever part of the world you're in. Stay safe, stay blessed, and care for others. This is Relax Radio signing out. Sami Sanaullah from Relax Radio. Relax.